Bhagavad Gita lifestyle changes and creates peace and harmony in the universe. Bhagavad Gita, Chapter 7, Gnana Vijnana Yogam, Knowledge of Absolute. Test 15. Namam Dushkrutino Muda Prapadyante Naradhama Mayaya Prahuta Gnana Asuram Bhavamashita. 4 kinds of people do not surrender unto me: those ignorant of knowledge, those who lazily follow their lower nature through capable of knowing me, those with deluded intellect, and those with demonic nature. 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते: वे जो ज्ञान से वंचित है, वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के कारण मुझे जानने की प्रयास नहीं करते, जिनकी बुद्धि भ्रमित है और जो असुरी प्रवृत्ति के है. 4 రకాల మనుష్యులు నాకు శరణాగతి చేయరు: జ్ఞానము లేనివారు, నన్ను తెలుసుకునే సామర్థ్యము ఉన్న సోమరితనముతో తమ నిమ్న స్థాయి స్వభావాన్ని అనుసరించేవారు, బుద్ధి భ్రమకు గురైన వారు మరియు ఆసూరి ప్రవృత్తి కలవారు. Practical applications. Lord says, all people do not come to me. They approach when they are in problem and need of me. 4 types of people do not approach me. 1. Fools and ignorant people. 2. Lowest tamoguna people and sensual enjoyers. 3. Lazy people. 4. Rich and proudish people who are under illusion. People like Brahma, Shiva, Narada, Vyasa, Janaka and Prahlada reached to higher levels and became great because they are surrendered to me and my pure devotees. If humans do not surrender, they will always be in the birth and death kingdom. Do not teach this Bhagavad Gita to them. You teach if they ask. Prabhupada ki jai. Hare Krishna.